Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, welcome back to another edition of Practical Hakka on ICRT. Hello， 好，大家好，我是 Alice Pong。Hello, 你好，大家好，我是林哲修 Joseph Lin or Lin Zhou Xiu with Alice here to teach you our phrase of the month, which is hurry up, 快一点。脚掉诶，脚掉诶，脚掉诶，在什么状况你会说快一点呢？就是家里面，我想想看啊，我知道了，我想要上厕所，然后有人在用厕所，哎，怎么知道？对，因为家里面人多的时候啊，万一里面有人，然后又自己又很急，对，快一点，快一点。其实我通常是那个在厕所里面的那个人，然后被人家这个赶着要出来。其实我是要告诉你说，是我儿子常常里面有人在洗澡的时候，然后他每次都是人家在洗澡，他就会想要上厕所，就说快一点。If you have a big family and you only have one bathroom, oh my goodness, everyone is trying to squeeze into the bathroom at all times. So sometimes someone is in there, you want them to hurry up. Let's put you in that scenario, OK? 好了，有人在里面洗澡，然后外面有一个人急着要上厕所。好了，这样子，好不好？ Okay. 好，你洗好了没？怎么说洗好嘛。洗好嘛。OK, that means are you finished taking a shower? 你洗好了没啦？对。好，里面的可能就会说，好了，再3分钟就好了。Another 3 minutes, OK? 过3分钟就好诶。过3分钟就好诶。OK， 出后诶就是就好了，就好了。That means I'll be done. 3分钟，好了。有的时候真的要5、6分钟、7、8分钟、12分钟都有可能。好，那可能刚进去而已。对，讲3分钟会让你不会那么急啊。对，没错。说话的艺术。OK， 好了，外面真的很急，会说能不能快一点？我想上厕所。Can you please hurry up? I really need to use the toilet. 做得脚到位么？做得脚到位么？我要用偏手，我用偏手，做得脚到位么？我要用偏手，偏瘦用久了会变瘦，是这个意思吗？偏瘦，哎，说不定也有可能啊，是不是？因为一直跑厕所，然后就对，所以偏瘦其实是厕所瘦啦，对不对 ？OK，but I have to explain，OK， 厕所偏瘦 actually even in Chinese means the whole bathroom，but when you say I want to use the bathroom，like in English I suppose it means you want to use the toilet，OK， 偏瘦 ，Can you please hurry up？ 我要用偏瘦 ，OK， that means I need to use the bathroom，the toilet。好，我们一定要再 review 一下，因为这些都一定要学起来，常常会用到。没错。好了没？怎么说 ？That means Are you done？ 后忙。And then 厕所的 toilet 偏瘦 OK、It's all about hurrying up 快一点脚到位 And now you know That does it for today's Practical Hakka 什么太感俺自谁张来了客家风情由客家委员会监制 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.